Good morning, students. So far, we saw the different aspects or the different situations under which reconstitution of partnership firm takes place, happens. Like we started with basics. The reconstitution part, it starts that main heading of the syllabus started with admission of a partner. Then we moved on to retirement of an existing partner. Then we moved on to death of an existing partner. And finally, that is another case of reconstitution because of change in PSR. Okay. Now the last topic to be discussed under the main head partnership accounts is the lesson dissolution. Dissolve. What is meant by dissolve in chemistry? Salt dissolved in water. So when salt dissolves in water, salt is no more, right? So dissolution of firm means when the partners take a decision to put a full stop to the business forever. They want to shut down the business. That is called dissolution of partnership firm. So if all the partners together take a decision to stop the business forever, it is called dissolution of firm. Now, on dissolution of firm, what all are the things to be done? Assets of the firm are sold. Whatever assets they have, they sell it. With that sale proceeds of assets, they pay off liabilities. So there is some sequence in which they can pay the liability. First, you will have to pay external obligations. Now when once external obligations are over, move on to partners loan. When partners loan are over, whatever is left over can be enjoyed by the partners. That is, they can settle it by way of cash. So in the case of dissolution, on dissolution of firm, assets of the firm are sold, liabilities are paid off, and out of the remaining amount, the accounts of partners are settled. ഇപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലായാലും നമ്മൾ സ്വന്തമായ ഒരു ബിസിനസ് അത്ര നന്നായി പോണില്ല, അത്ര ശോഭനായിട്ട് പോണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു, ഇത് നിർത്തുക, ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല. സോ കുറച്ച് ബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കയ്യിലുള്ള ആസ്തികൾ വിറ്റ് ആ കാശ് കൊണ്ട് ബാധ്യതകളെല്ലാം പേ ഓഫ് ചെയ്ത് ബാക്കി എന്തുണ്ടോ അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ ഭംഗിയായി സമംഗളം ആ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കും. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ, dissolution of a firm means a situation wherein all the partners jointly take a decision to put a full stop to the partnership business, wherein they took a decision to stop, to shut down the business. It is called dissolution of partnership firm. Okay, so now you should know the difference between, this is a very common question seen in question papers, theory question, dissolution of firm and dissolution of partnership. Dissolution of firm means the firm closes down its business and comes to an end. Dissolution of partnership means reconstitution of the firm due to change in PSR, admission of new partner, retirement of a partner, death of a partner. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല, when they take a decision to put a full stop to the business, it is called dissolution of the firm. ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം നടന്നാൽ തീർച്ചയായും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, അതായത് ഒരു റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് ഫേമിൻ്റെ ഡിസോൾവിങ് ഓർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് ആംഗിളിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്. റീവാലുവേഷൻ അല്ല, റീവാലുവേഷൻ, അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിഷൻ, റിട്ടയർമെൻറ്റ്, ഡെത്ത്, ചേഞ്ച് ഇൻ PSR എന്നീ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം നടക്കുന്ന
സമയത്താണ് റിയലൈസേഷൻ, ദ വേർഡ് റിയലൈസ്, എന്ത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു? അസറ്റ് വിൽക്കുന്നു, കാശ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ആ കാശ് വെച്ച് ബാധ്യതകൾ പേ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്നു. സോ ദ വേർഡ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഈസ് റിയലൈസേഷൻ. റിയലൈസ്, എന്ത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു? അസറ്റ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ്, ദേ ആർ സോൾഡ് ഓഫ്, the money is realized. With that money external obligations are paid first. Okay, as usual columnar capital account ഉണ്ടാക്കും dissolution. പക്ഷേ no balance because you are planning to put a full stop for the firm. അപ്പോൾ columnar capital account prepare ചെയ്യുമ്പോൾ finally to balance carried down അല്ലെങ്കിൽ by balance brought down ഇല്ല. Final figure is settled by way of cash, അതായത് either by bringing cash or taking excessive cash. ഫൈനലി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല, എന്താ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തത്? ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ. സോ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്, ഫൈനലി വി വിൽ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. സോ ദ 3 accounts to be prepared in the case of dissolution of a firm are: first one realization account, second one columnar capital account, and third one is cash account. Okay, now we will see how is it possible. We will see, so these are the things to be kept in mind. നമ്മൾ മനസ്സിൽ അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. ബിസിനസ് ഏതായാലും നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കയ്യിലുള്ള ആസ്തികൾ വിറ്റ് പുറം ബാധ്യതകൾ ആദ്യം തീർത്ത്, പിന്നീട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ പോലത്തെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് ലയബിലിറ്റികൾ തീർത്ത്, ബാക്കി പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വിൽ സി ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ എടുത്തു, ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെസൺ തുടങ്ങുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. കാരണം കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടേ അതിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. So the balance sheet of a firm as on 31st March 2009 was as under. The asset side you have freehold property, investments, book debts. Book debts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിലുള്ള കടങ്ങൾ. Book debt is the other word for debtors. Okay, book debts, cash at bank, stock, then capital accounts A, B, C, creditors 3,500, total balance sheet 15,500. The partnership was dissolved on the above date. ആ ദിവസം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അവർ നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താണ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവർ കുറേ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വിറ്റപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടി? ക്യാഷ് റിയലൈസ്ഡ് വാസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ 1,900 രൂപ കിട്ടി, ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റപ്പോൾ 9,000 rupees കിട്ടി, ബുക്ക് ഡെറ്റ്സ് അനദർ വേർഡ് ഫോർ ഡെറ്റേഴ്സ് 900 rupees കിട്ടി, സ്റ്റോക്ക് വിറ്റപ്പോൾ 1,400 കിട്ടി. എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും കൃത്യമായിട്ട് പേ ചെയ്തു. ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് were paid in full. The expenses of realization came to ₹100. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫേർണിച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ കാശായി, അല്ലെങ്കിൽ ലോറി പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ കാശായി. You technically call it realization expenses that came to ₹100. So the question is, how will you solve this problem? Okay, so what you will have to understand is three accounts we are drawing. That is, first one is mind it, realization account. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പോയിന്റ് ഔട്ട് 2 differences between revaluation account and realization account. റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്. റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം. പക്ഷേ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് തന്നെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം വരുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, നൗ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്, ഡെബിറ്റ് സൈഡ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബെറ്റർ ഹിയർ ടു ഹാവ് 2 amount columns: particulars, amount, particulars, amount,
Okay, then the second one is columnar capital account. How many partners here? A, B, C. So A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Okay, so you will be writing capital account. This is as usual the columnar capital account. Okay, and finally you will be preparing not the balance sheet but it is cash account, because everything is settled. You are planning to put a full stop for the business, right? So debit side, credit side, particulars, amount, particulars, amount. Now how to do? Realization account ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് transfer all assets at book value except cash to the debit side of realization account. Transfer all assets at book value except cash to the debit side of realization. Credit side vannattu by transfer all external liabilities from balance sheet. Okay, ഇനി അസറ്റുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെഴുതും? ബൈ ബാങ്ക് ഓരോരോ അസറ്റുകൾ. എന്താ കാരണം? അസറ്റ്സ് റിയലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, ബൈ ബാങ്ക്. ഇനി ലയബിലിറ്റികൾ നമ്മൾ പേ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാങ്ക് ലയബിലിറ്റീസ് പെയ്ഡ് ഓഫ്. എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പേ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ അസറ്റ്സ് അറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ ടു ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ക്യാഷ്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ. ഈ ബാധ്യതകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ, ഈ അസറ്റ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ സൈഡാണ് ഹെവിയർ എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ്. ഈ സൈഡാണ് ഹെവിയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദിസ് സൈഡ് ഇസ് ഹെവിയർ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ്. ഇഫ് ദിസ് സൈഡ് ഇസ് ഹെവിയർ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലൈസേഷൻ ലോസ്. whether it is profit or loss transferred to all partners capital account. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എവിടെ എഴുതും? ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെ എഴുതും? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. കോളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങും? അതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ബാലൻസുകൾ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങും. നൗ ലെറ്റ് us see how is it possible. ആദ്യം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യഥാസ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ലെസണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ലോട്ടിൽ വീഴാനുണ്ട്. അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസൺ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പിള്ളേരെ ഒരു ട്രാക്കിൽ വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസൺ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ആ ട്രാക്കിൽ വീഴാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതൊരു കീരാമുട്ടിയായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിങ്സ് ക്ലിയർലി, ഹാവ് ഗുഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി. സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് മാത്സ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാണ്ടെയോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും അവൻ അങ്ങോട്ട് പോരാ, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ആക്ച്വലി ആ കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതാണ് ആ പ്രശ്നം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ അസറ്റ്സ് ആദ്യ പ്രോബ്ലം അല്ലേ, ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ അസറ്റ്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി, ടു ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര 8,000 എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എത്ര 2,000. ടു ബുക്ക് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെറ്റേഴ്സ്, ടു ബുക്ക് ഡെറ്റ്സ് 1000. ഇനി ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ അസറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ക്യാഷ് ആണ്. ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ എഴുതും, അതിന് നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി എത്ര 3,000. ഇനി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ 1,500 ടു സ്റ്റോക്ക് 1,500. ഓക്കെ, ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകൾ അതെവിടെ എഴുതി, ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ 5,000, 4,000, 3,000. ഓക്കെ, ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര 3,500. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുണ്ടായി, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്ഥലത്ത് എഴുതി. അതൊക്കെ ഡബിൾ എൻട്രി കഴിഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേ വരുള്ളൂ. ഇനി ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓൺ ദ എബവ് ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അസറ്റുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിൽ വരണം, ഇന്ത പക്കം വരണം. ഇത് പേ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത പക്കം വരണം. അനദർ ചെപ്പടി വിദ്യ ടു റിക്കളക്ട്. ക്യാഷ് റിയലൈസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, കാശ് വന്നു ബൈ ബാങ്ക് അല്ലേ. എന്തൊക്കെ വന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എത്ര 1,000. നമ്മൾ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഫൈനൽ ഫിഗർ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി 9,000. ബുക്ക് ഡെറ്റ്സ് 900. സ്റ്റോക്ക് ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞതാ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണതാണ് 1,400. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള അസറ്റ് ഉണ്ട്, അതിവിടെ വിറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും ടിക്ക് ഇട്ടു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസറ്റ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ, അത് വിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഇവിടെയുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസറ്റ് ഉണ്ട്, അത് വിറ്റ് പോയത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിരിക്കും, ഒരു ഐറ്റത്തിനെ പറ്റി മിണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഐറ്റം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഹൈപ്പോത്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഐറ്റം ബുക്ക് വാല്യൂവിന് വിറ്റുപോയി എന്നാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് തെറ്റിപ്പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടണം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്, ബുക്ക് ഡെറ്റ്സ് വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായി, 10,900, 11,800, 12,800, I think it is 13,200 കളക്റ്റീവ് ഫിഗർ പുറത്തെഴുതുക. ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വേർ പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ക്രെഡിറ്റർ ഇവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ക്രെഡിറ്ററെ പിടിച്ചോ, കാശ് കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ടു ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര കൊടുത്തു, വേർ പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ, അപ്പോൾ 3,500 രൂപ ക്രെഡിറ്ററിന് കൊടുത്തു അല്ലേ. ഇനി എന്തുണ്ടായി, ടു ബാങ്ക് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എത്ര വന്നു, 100 രൂപ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബാങ്ക് എന്നുള്ള സംഗതിക്കൊക്കെ ഇവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് വരും. എന്താ ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു റിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ടു റിയലൈസേഷൻ എത്ര വന്നു, അസറ്റുകൾ വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് 13,200 കിട്ടി.
ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം, വേറൊരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് വന്നു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരണം? ഡെബിറ്റ് വരണം. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എവറി ക്രെഡിറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട 2 ബാങ്ക്, ഈ വഴിക്ക് കാശ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ജേർണൽ എൻട്രി വരിക? റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരണം? ബൈ റിയലൈസേഷൻ എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബൈ റിയലൈസേഷൻ എന്താണ്? റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എത്ര? 100 രൂപ. ഇവിടെ 3500 രൂപ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്തുള്ള സംഗതികളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് പുറത്തുള്ള സംഗതികളെല്ലാം 2 സ്ഥലത്തും വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെവിയർ ടോട്ടൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ഏതാണ് ഹെവിയർ? ഇവിടെ 16,700 ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ, 16,700 ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 11, 12, 15, 16, 100 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹെവിയർ ടോട്ടൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ഹെവി ഇവിടെ അല്ലേ? അപ്പോൾ 16,700 ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 600 രൂപയാണ് അല്ലേ? 600 രൂപയ്ക്ക് നേരെ നമ്മൾ എന്തെഴുതി? ടു റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എ, ബി ആൻഡ് സി. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണ്? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും പറയാത്ത കാലഘട്ടം, ഒന്നും പറയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്? ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് സൈലന്റ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ, അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് കേസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ 200, 200, 200 അല്ലേ? 600 രൂപേനെ ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിന് എവിടെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരും? റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ടു ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ടു സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ബൈ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഹൗ മച്ച്? 200, 200, 200 എന്ന് വന്നു അല്ലേ? ഇനി വേറൊന്നും നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്താണ് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യണതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? ഇവരൊക്കെ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ ബിസിനസ് നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല. സോ ഹെവിയർ ടോട്ടൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, heavier total on both sides. How will you settle? You will have to put a full stop. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇവൻ 5200 രൂപ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ഇവൻ 4200 രൂപ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ഇവൻ 3200 രൂപ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇതിന് നാച്ചുറലി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തെഴുതും? ബൈ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ബൈ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബൈ സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. എത്രയാണ്? 5200, 4200, 3200. 5200, 4200, 3200. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു? പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്ന് കണ്ടു. പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു? ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. മൂന്നാൾ പണ്ട് പറയുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ, കൈപ്പാവയ്ക്കായാലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ന് പറയുമല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും പാർട്ട്നേഴ്സിന് എൻജോയ് ചെയ്യാം, ലോസ് ആണെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് സഫർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നു 200. ഇനി പതിവിൽ വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യില്ല. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? സെറ്റിൽ ഇറ്റ് ബൈ വേ ഓഫ് ക്യാഷ്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഒന്നും വരില്ല. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ക്യാഷ് എന്നുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എവിടെ വരും? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ്, ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ്, സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരും? ക്രെഡിറ്റ് വരും. എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം യഥാസ്ഥാനത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നൗ സീ വെദർ യുവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലീസ് ഓർ നോട്ട്.
Appo 3600 plus, that is 3500 plus 100 plus 5200 plus 4200 plus 3200 gives you 16200. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ക്യാഷ് ടാലി ആയി, അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഹാപ്പിലി settle ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി. So in the context of dissolution, first and foremost thing you will have to understand is from the accounting point of view, what we will prepare first is realization account, wherein we transfer all assets at book value to the debit side of realization except cash. Cash opening balance you put it in cash account, then whatever is given in the balance sheet, transfer all external obligation to the credit side of realization, and you transferred. When you pay these people, put it on the opposite side. When you sell off and realize value, put it here. Whatever is you realized it by way of cash, which is having an impact in your cash account, then this is also having an impact. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഓർക്കും? ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരണം? ഡെബിറ്റ് വരണം. ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരണം? ക്രെഡിറ്റ് വരണം. ഫൈനലി യു ട്രേസ്ഡ് ഔട്ട് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ്. അത് ആർക്കുള്ളതാണ്? എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, സിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഇമ്പാക്ട് ഹിയർ. യു സെറ്റിൽഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് by way of cash, no balancing here because you plan to put a full stop. Now this will have its impact in your cash account, A's capital, and finally you see that your cash tallies. So this is how you will have to think it from the accounting point of view. This is one of the simplest versions of dissolution, but in order to drill the concept into your brain, I have chosen this problem. Hope you are clear with it. Now the next topic to be dealt with is how to prepare the accounts on dissolution if one or two assets or liabilities are taken over by partners. Okay students, so we saw a simple problem. Now the next topic to be understood is normally when you get problems on dissolution, there will be one or two items wherein the partners may take over. Like the situation is like this. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേം നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, അപ്പോൾ ഫേമിൽ നല്ലൊരു സോഫ സെറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആസ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ സോഫ സെറ്റ് വിൽക്കണ്ട, ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൈ ഫ്രണ്ട് ഹൂ ഇസ് ദ അതർ പാർട്ട്ണർ പറഞ്ഞു ആ ഫ്രിഡ്ജ് വിൽക്കണ്ട, ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് അസറ്റ്സ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു കനോട്ട് റൈറ്റ് ബൈ ബാങ്ക്. ഇൻസ്റ്റെഡ് യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ബൈ ജ്യോതിസ് ക്യാപിറ്റൽ, which will have an impact in my capital account as well as realization account. So the next topic to be understood is assets and liabilities taken over by partner. Okay, so Liju, Linu and Libu are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their assets and liabilities as on 31st December 2014 when they agreed to dissolve the partnership is given below. So on the asset side you have cash, debtors. So another thing is how to deal with provision. You should see provision, stock, furniture and fittings, machinery. On the liability side you have creditors, bank loan, reserve, accumulated undistributed profits, right? Balances of capital. Now outside they are telling stock realized 45,000 rupees and debtors realized 15,000 rupees. Creditors were settled by paying rupees 11,400. Liju took over machinery at an agreed value of rupees 20,000 and Linu took over furniture. This is what I told you. Liju took personally the machinery and Linu took over furniture. This is an adjustment, is an item commonly seen in question paper, so you should know that. Realization expenses amounted to rupees 2,000. Here though they ask for prepare realization account, we will prepare realization capital and cash.
But in the question paper, if they ask you realization account, then you need prepare only realization account, because no one is going to give you extra marks because you prepared capital account and cash account, though they did not ask. So here, since you being a beginner, we will see how to prepare all the accounts together in the event of dissolution. Okay, now we will see how is it possible. So as I told you, 3 accounts are to be prepared. Which all are they? Realization account, debit side, credit side. I told you better practice 2 amount columns so that your paper will be neat, answer paper will be neat, and if it is having step by step marks for adjustments, you will get it. Otherwise paper valuer will be in a trouble, it will be a mess when especially you get bigger problems, okay, which we are going to do tomorrow. So realization account. The next account to be prepared is columnar capital account. How many partners? 3 partners. Debit side, credit side, date, particulars, journal folio, 3 people. What is that? Liju, Linu, Libu. Okay, next is date, particulars, journal folio, Liju, Linu, Libu. Okay, and finally it is the cash account. Mind it, cash account, not balance sheet. Okay, cash account, okay. Now as usual we will start with whatever is given in the balance sheet. We'll start with the asset side, cash. So transfer all assets except cash എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ കാണിക്കും? ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആണ്. ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 6,800. Now transfer all assets except cash. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഡെറ്റേഴ്സ് ലെസ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. ഡെറ്റേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് 16,000 ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം, അതല്ല ഡെറ്റേഴ്സ് 17,500 ആണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണല്ലോ, ഓൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ലയബിലിറ്റീസ്, അപ്പോൾ 1,500. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, പക്ഷേ ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓർ എൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ വിത്ത് 16,000, ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദിസ് വിൽ നോട്ട് കം. Okay, I hope you are clear with this, and I prefer this method, provision. Okay, any stock appo endu cheyum? To stock, how much? 40,000. To furniture and fixtures, how much? 4,200. To machinery, 15,000. Okay, now on the liability side, creditors. അപ്പോൾ liability external obligations ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് credit സൈഡിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. By creditors 12,000. By bank loan 18,000. Reserve fund, അതായത് undistributed profits ആണ്. By reserve fund, how much? 2,000. What is their profit sharing ratio? 5:3:2. 2,000
5:3:2, 2000 into 5/10, 1/2. അപ്പോൾ 1000 into 3/10 is 600, 2/10 is 400. ഇനി by balance brought down 25,000, 15,000, 10,000. ഓക്കെ, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്തുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലേസസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താ പറയണത്? സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവർ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റു ബൈ ബാങ്ക്. സ്റ്റോക്ക് വിറ്റു, എത്ര കിട്ടി? 45,000 കിട്ടി. ഡെറ്റേഴ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ 15,000 കിട്ടി. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വേർ പെയ്ഡ് ടു ബാങ്ക്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ്? 11,400 അല്ലേ? ലിജു ടുക്ക് ഓവർ മെഷീനറി അറ്റ് ആൻ എഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഓഫ് 20,000. അപ്പം മെഷീനറിക്ക് നമുക്ക് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ബൈ ലിജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ്? ടുക്ക് ഓവർ മെഷീനറി എത്ര? 20,000. ഓക്കെ. ലിനു ടുക്ക് ഓവർ ഫർണിച്ചർ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ലിനു വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ലിനൂസ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്? ലിനു ടുക്ക് ഓവർ ഫർണിച്ചർ അറ്റ് 4,000. പിന്നെ ഈ അസറ്റൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എത്ര വന്നു? 2,000 വന്നു അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ 13,400 ഇവിടെ എഴുതി. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെഴുതി? 60,000 ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് അതാരോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിണ്ടല്ലോ. ഫർണിച്ചർ ലിനു വന്നു. അപ്പോൾ ലിനു ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി മെഷീനറിക്ക് എന്തുണ്ടായി? ലിജു ടുക്ക് ഓവർ മെഷീനറി ഒരാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ശരി. അപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാത്ത വല്ല സാധനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളങ്ങനെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ യു ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, യു സിംപ്ലി കീപ്പ് ഇറ്റ്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു അല്ലേ? ബാങ്ക് ലോൺ കണ്ട, സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണേ, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടു ബാങ്ക് എന്താണ്? ലോൺ. എത്ര എമൗണ്ട്? 18,000. ഓക്കെ. അത് ഹിഡൻ സൈലൻറ്റ് കില്ലേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതുപോലെ അസറ്റ് സൈഡിലുണ്ടാവും. സപ്പോസ് സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, റിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബൈ ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് 40,000 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വിറ്റുപോയി എന്ന് വേണം അസ്യൂം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ് സ്ഥിതി? ഏത് സൈഡാണ് ഹെവിയർ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ലോസ്. കാരണം 31,500, 91,500, 1,01,000, 11, 15 അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ 57, 61, 76, 86, 89, 99, 107. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എത്ര വരണേ? 1,500 പ്ലസ് 12,000 പ്ലസ് 18,000 പ്ലസ് 60,000 പ്ലസ് 20,000 പ്ലസ് 4,000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1,15,500. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17,500 plus 40,000 plus 4,200 plus 15,000 plus 13,400 plus 18,000 is equal to 1,08,100 വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹെവിയർ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1,15,500 ആണ്. 1,15,500 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിയലൈസേഷൻ
പ്രോഫിറ്റ്. എത്രയാണ് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്? ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതായത് 1,15,500 മൈനസ് 1,08,100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7,400. ഈ 7,400 ആർക്കൊക്കെ പോവും? എന്താ അവരുടെ പേര്? ലിജു, ലിനു, ലിബു. എന്ത് ഓർഡറിൽ? 5:3:2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 7,400 5:3:2 7,400 പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി വരണ്ടേ? 3,700 വരണ്ടേ? 3,700 ഇൻറ്റു 3/10 2,220. ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് is 3,700. This is 2,220 and third one is 1,480. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഈ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ്, it is realization profit. Okay, how much? 3,700 for the first man, 2,220 for the second man and 1,480 for the third man. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ? റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ 5 മാർക്കിന് റിയലൈസേഷൻ മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ബിക്കോസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ആരും മാർക്ക് തരാൻ പോണില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഒരു ലിജൂസ് ക്യാപിറ്റലും ഒരു ലിനൂസ് ക്യാപിറ്റലും കിടക്കണമെന്ന്. അതെവിടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും? അതിന് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വഴി അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ വരണം? ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരണം. എന്തെന്ന് എഴുതും? ഇവിടെ ലിജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു റിയലൈസേഷൻ, ലിനൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു റിയലൈസേഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ലിജുവിൻ്റെയും ലിനുവിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെഴുതും? ടു റിയലൈസേഷൻ എത്ര വരും? അവരുടെ ഫിഗർ 20,000 ലിജു, ലിനുവിന് 4,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എൻട്രിയും കഴിഞ്ഞു, 20,000ഉം 4,000ഉം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാലൻസ് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 29,700 ആണ് heavier total on both sides, 29,700. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നു? 9,700. settle it by way of cash. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി 15, 17, 820, 17,820. അപ്പോൾ ഇവിടെയോ? heavier total on both sides, 17,820. So it will be 13,820 cash. ഇവിടെയോ? 11,880. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ heavier total on both sides, 11,880. 11,880 ബിക്കോസ് ഇയാളുടെ ടേക്ക് ഓവർ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെവിടെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരും? ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ വരും. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെഴുതും? കുറേ സാധനങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട്. എന്താണ്? ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണു. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് പോകണം? ടു റിയലൈസേഷൻ എത്ര വന്നു? 60,000 വന്നു. ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കി. ഇന്ത പക്കം വന്നപ്പോൾ 13,400 ടു ബാങ്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ജേണൽ എൻട്രി? റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് വന്നപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തെഴുതണം? ബൈ റിയലൈസേഷൻ എന്തെഴുതി? 13,400 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, 13,400 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബാങ്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ അത്? ബാങ്ക് ലോൺ. അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ ടു ബാങ്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ബൈ റിയലൈസേഷൻ അതെത്ര എമൗണ്ട്? 18,000. ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ കാശ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്തെഴുതും? ബൈ ലിജൂസ് ക്യാപിറ്റൽ
by Linu's capital by Libu's capital. Liju, Linu, Libu. എത്ര വന്നു? 9,700, 13,820, 11,880. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാലി ആയതോ ഇവിടെ 66,800, ഇവിടെ വന്നിട്ട് 13,400 plus 18,000 plus 9,700 plus 13,820 plus 11,880 gives you 66,800. So cash tallies in the event of dissolution. Here what partners did was they sold off all assets except machinery and furniture, which were taken over by partners. Remaining assets they sold off. With whatever money they have, they paid off liabilities. In this question, the question keeps silence about bank loan, in which case we will have to hypothesize that bank loan was settled, paid off. Okay, so these are some tricky areas wherein the question paper setter may keep mum silence about one or two items of assets or liabilities definitely to be paid off, in which case we should take a stand wherein they were sold off at book value. You will have to hypothesize that they were sold off at book value, or you will have to hypothesize that external obligation was paid off at book value before putting a full stop or before shutting down the business. Okay, you traced out realization profit or loss. You moved on to columnar capital account as usual, and for those assets and liabilities taken over by partners, it will have an impact in their capital account. Okay, now you settled the capital account by way of cash, which will have an impact in your cash account. So you settled and you finally saw your cash is getting tallied. So this is how you will have to learn the second most popular adjustment, largely seen in almost all question papers. That is, first we learned simple problems to have an idea about how to proceed with. Then we are moving on to the next popular item seen largely in question paper, when an asset or liabilities are taken over, when assets or liabilities are taken over by partners. Now the next important variety in how to deal with partner's loan and spouse's loan. Spouse in the sense, suppose husband is the partner, wife is the spouse, and suppose wife is the partner, husband is the spouse. So how to deal with such items? So I have chosen a problem in relation to that we will do. Then finally we will do one more problem that is on the funds and different types of specific funds. Then we will wrap up the lesson. So partner's loan and spouse's loan. So here a balance sheet is given to you of a firm consisting of three partners, X, Y and Z, who share in the ratio 3:2:1. They decided to dissolve it on 31st March 2010. Their balance sheet given: cash at bank, debtors, stock, investment, patents, goodwill. Bank OD, creditors, provident fund, X's loan, Mrs. Z's loan, XYZ capital account. Okay, assets are realized, the bank overdraft is clear. They give you the story. So we will have to see how to solve this. As usual, we will have to do with realization. Then we will have to do with columnar capital account. Then we will have to do with cash account. If loans are there, personal, how to deal with it, we will see to it. Now we will I hope you have taken the screenshot of the problem. The problem is like this: the firm consisting of
Now the outer side adjustments are like this. Adjustments are like this. Okay, the problem is like this. Take the screenshot or problem as the case may be. Okay, so how we will solve the problem? We will have to draw as usual realization account, particulars. I told you 2 amount columns are better to keep it neat and clean. Then we will have to do columnar capital account. How many partners? 3, X, Y and Z. X, Y and Z. Date, particulars, date, particulars, journal folio, X, Y, Z. Okay, so this is a capital account. Then we will have to do cash account as we discussed yesterday. Cash account, debit side, credit side, particulars amount, particulars amount. Now we will see items given inside the balance sheet. We will first finish cash at bank 8,400. That will be the opening balance of cash account. How much? 8,400. Debtors 22,000 less provision. So to debtors, I told you yesterday, either you can write 21,250, or if you are starting from 22,000, you transfer provision to the credit side 750, but you will not pay it off because whom to pay? It's a provision created for anticipating debtors, I mean bad debts. Okay, anticipating bad debts. So that provision you transfer, but you cannot pay it off. Then stock, transfer all assets except cash to the debit side of realization, right? So 19,000. Then to investments 10,000. To patents 7,000. To goodwill 5,000. Other side, by bank overdraft. Bank OD is an external obligation, right? 8,400. By creditors 24,000. Employees provident fund, it's created out of the salary of employees which is to be paid off. You are stopping the business, right? Now the new things are X's loan and Mrs. Z's loan. See, business entity concept we have learnt in class 11. Accordingly, business is separate from that of the proprietor. If proprietor is different, then what about spouse? Spouse is definitely an outsider. Hence, you will be transferring by Mrs. Z's loan. By Mrs. Z's loan, you will be transferring. What about Mr. X? Mr. X is a partner. Okay, Mr. X is a partner. So, the practice is to draw partner's loan account. That is X's
loan account. X is a partner. You will have to draw a loan account. Loan is a liability. All liabilities have credit balance. That is X's loan is 6,000. Okay, so Mrs. Z is an outsider. So along with all outside obligation you are transferring Mrs. Z, but X is not an outsider. So for X's loan, first you sell off all assets, meet all outside obligations, then the priority, next priority you can pay X. Okay, because it's a loan borrowed from him or loan given by him to the firm. X's loan account. So for partner's loan you will have to draw a loan account, but for partner's wife you will have to put it in realization account. Okay, now X's loan, Z's loan. Now capital account balances, opening balances, what will you do? By balance brought down, how much? 10,000, 8,000 and 5,000. 10,000, 8,000 and 5,000. Now we have posted everything at the appropriate place as given inside the balance sheet. Coming out, the assets were realized as follows. How did they what did they do? Assets were realized as follows. So by bank, how much? 19,500. Stock 17,000. So how much? 36,500. So just see, you settled debtors, it is here. Now what about others? Patents and goodwill found valueless. See, these two things 0. So either you can put here 0 by patent, by goodwill. There is no point in that. Valueless means they don't have a value. So it is to be considered as 0. So you are not accommodating that. But anyway, it was brought to your notice. Now the bank overdraft is cleared and creditors were settled for 1,000. So bank overdraft, you are to bank OD, you settled how much? 8,400. To bank bracket creditors, how much? 21,000. Z agreed to discharge Mrs. Z's loan. Yesterday we saw they have the habit of taking the assets or some of the assets or some of the liabilities. So to Z's capital. What was that? Mrs. Z's loan. Mrs. Z's loan. Z agreed. So how much? Mrs. Z's loan was 4,000. Now all these things should have its impact in cash, and so realization account debited to Z's capital. So what should happen? In Z's capital it should come by realization how much? 4,000. Okay. Then this bank account debited to realization. Bank account debited to realization. So in bank account you should write to realization how much? 36,500. Two places we should see. Okay, they are adjustment items. So this you finish. Now this is to be done, that is realization account debited to bank account. So how much? 21,000 and 8,400. So by realization 8,400, by realization again 21,000. So
So far whatever adjustment items we have taken, we put it in two places. Debtor stock, we accommodated it in cash account. Here also, here you realize, put it in cash account. Then patents and goodwill are valueless, so instead of putting 00 here, you are ignoring that. Now the bank OD is considered. Said agree to. Realization expenses are there, 3000. So to bank, again realization expenses, how much? 3250. Now this will have an impact here by realization 3250, two places. Now excess loan, how to close it? It is to be closed by paying cash. So closed by paying cash. So how much? 6000. Excess loan is to be separately shown. So what will you do? By excess loan account, how much? 6000. Okay, now come, we will see whether all assets are incorporated. Patents, now nothing is stated about investments. Now coming here, bank overdraft and creditors you incorporated. This is taken upon the salary, taken from the salary of employees, definitely an external obligation. So since I am running short of space here, I am writing it here. To bank, what is that? EPF paid, how much? 60,000. Now this will have an impact in your cash account by EPF, how much? Employees Provident Fund, that is 60,000. Okay, now regarding investments, nothing is stated in the question, so you will have to hypothesize that investments were sold off at book value. This is a tricky question, tricky item. Nothing is stated about investment, so you will have to hypothesize that investments were sold off. Since I am running short of space here, I am writing it here. Okay, by bank investments, how much? No value and nothing is stated, so you hypothesize that it was done at book value, that is 10,000. Okay, now we have posted. So as I had told you earlier, as usual you prepare realization. Once you finish posting everything, cross check whether all assets here are realized or not. Sometimes the paper setter may play a tricky game wherein he or she may keep quiet about a single item on the asset side. Anyway, you are planning to put a full stop to the business, so whatever is there as assets, you will have to hypothesize that they were sold off at book value, because nothing else is stated. Similarly, if the question keeps mum or silence about one or two external obligations, you will have to hypothesize, you will have to assume that they were paid off at book value. Okay, now we posted everything. Now you see which side is heavier. Take the credit side total and debit side total. We will see what is happening. Credit side, how much? We will have to see which side is heavier. That is 8,500, sorry, 740 plus 8,400 plus 24,000 plus 10,000 plus 5,250 plus 4,000 plus 36,500 plus 36,500. It comes around, credit side comes around 88,890. Okay, now what about the debit side? We will see. That is 22,000 plus 19,000 plus 10,000 plus 7,000 plus 60,000 plus 5,000 plus 8,400 plus 21,000 plus 4,000 plus 3,250 is equal to 1,59,650. We will see 22,000 plus
19,000 plus 10,000 plus 7,000 plus 60,000 plus 5,000 plus 8,400 plus 21,000 plus 4,000 plus 3,240. 29,000. Okay, so it is coming to 1,04,900. Okay, 1,09,000. Employees Provident Fund, what is the amount? Employees Provident Fund is, there is a mistake. Employees Provident Fund is 5,250. Okay, so it is coming 1,04,900. Heavier total is on the debit side, 1,04,900. So what is the difference? 1,04,900 minus 88,890 gives you 16,000. So it is realization loss 8,400, 24,000. Okay, so realization loss is turning to be 16,010 rupees, which you will have to divide it in between. Who all are the people? X, Y and Z. That is X, Y and Z. In which ratio? That is 3:2:1. So for the first person it is 16,000. Okay, different. So for the first person it is 8,000. Second person it is 5,333. And for the third person it is 2,667. Now this will have an impact in the realization loss, right? So this will have an impact here, that is 8,000, 5,333, 2,667. Realization loss you are transferring. Then what is to be done? How to close it, right? So you posted everything here. Now how to close it? Realization loss. So for the first man, heavier total means 10,000. Heavier total on both sides 10,000. What is the difference? 2,000. To cash 2,000. Second man, heavier total means 8,000. Heavier total means 8,000. What is the difference? 2,667. Now heavier total here is 9,000. Here is 9,000. So the difference is 6,333. Okay, now this will have an impact in cash account. What will you write? By, it is EPF is not 60,000. EPF was Provident Fund was 5,250. Okay, now by X, by Y, by Z from their capital accounts, right? What is the balance? 2,000, 2,667 and 6,333. Okay, so here something else is to be included. What is that? Something we forgot. Finally we wrote to investment, this hidden item, to realization investments 10,000. So what is happening? It is 54,900 here. Here what is happening? We will see 21,000 plus
8,400 plus 3,250 plus 6,000 plus 5,250 plus 2,000 plus 2,667 plus 6,333 gives you 54,900. Okay, so thus your cash tallies. Now here what I wanted to highlight is with yesterday's class, ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്, കൊളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ആണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. റിയലൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും, കൊളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അസറ്റ്സും ആദ്യം തന്നെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, എക്സെപ്റ്റ് ക്യാഷ്. ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫ്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ഓബ്ലിഗേഷൻസും യു ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന കാശ് അസറ്റ് നേരത്തെ എഴുതിയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ. അതുപോലെ ലയബിലിറ്റീസ് ഈ കാശ് വെച്ച് പേ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതിയത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ അസറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലയബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാണ്ട് ബൈ സെഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് that will have its impact in their capital account, whereas cash will have its impact in cash account. അങ്ങനെ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് കോളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും? ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ബാലൻസിങ് കോളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. എന്താ കാരണം? ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ടു പുട്ട് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ടു ബിസിനസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ you will have to settle it by way of cash, either by bringing cash or taking excess cash. ഫൈനലി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നോർമലി ടാലീസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പുതിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ പാർട്ട്നേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോണും പാർട്ട്ണറുടെ ഭാര്യയുടെ ലോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സോ in the case of spouse's loan, you will have to perfectly treat it as an external obligation. First transfer it to the credit side of realization. Credit side of realization ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി? സെഡിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ലോണിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെഴുതി? ലോണിൻ്റെ കേസിൽ ടു സെഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ 4,000 രൂപയല്ലേ, ഈ 4,000 രൂപ ടു സെഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയപ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ടേക്കൺ ഓവർ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൗസിൻ്റെ ലോൺ, സ്പൗസിനെ തികച്ചും എന്തായിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്സൈഡറായിട്ട് കാണണം. പക്ഷേ പാർട്ട്ണർ ഒരു ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ലോണായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഈ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. ഹൗ ടു സെറ്റിൽ ഹിം? പേ ക്യാഷ്. നൗ ദിസ് ക്യാഷ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഹിയർ. എവിടെ? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അപ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ, ബിക്കോസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോബ്ലം ഡിസൊല്യൂഷനിലെടുത്ത നോർമൽ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ക്യാഷിൽ. ഒന്നോ രണ്ടോ ടേക്ക് ഓവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ട്ണറുടെ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസിൻ്റെ ലോൺ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ഇനി മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അബൌട്ട് ഫണ്ട്സ് ആണ്, ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു വിൽ ഹാവ് ടു അഡ്വാൻസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ ലെസൺ dissolution. Okay, so children, we will move on to the last problem of the lesson, that is problems on funds, commission, etc. അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. Okay, Ashish and Kanav were partners. I think this is a board question. ഓക്കെ, ഇതിൽ പക്ഷേ റിയലൈസേഷൻ മാത്രമേ ബോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ബോർഡ് പ്രോബ്ലംസ്.
പക്ഷേ നമ്മളിത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഫുൾ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ലിമിറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വി വിൽ ഡു ദിസ് ഫുൾ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. പക്ഷേ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം ഡൂയിങ് ദ അതർ തിങ്സ്, ബിക്കോസ് ഈവൺ ഇഫ് യു ഡു ഫുൾ പ്രോബ്ലം നോ വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് പാവം കുട്ടി അത് മുഴുവൻ ചെയ്തതല്ലേ എന്ന്. വാട്ട് എവർ ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൺലി സ്ട്രിക്ട്ലി റിസോർട്ട് ടു സച്ച് തിങ്സ് ഓൺലി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആശിഷ് ആൻഡ് കണവ് were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. അപ്പോൾ ഓൺ 31st March എന്തുണ്ടായി, ഇവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഔട്ട്സൈഡ് ഓബ്ലിഗേഷനാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. മിസ്സിസ് ആശിഷ് അതെന്താണ്, ഔട്ട്സൈഡറാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, പേ ഓഫ് ചെയ്യുക. കണവ്സ് ലോൺ, കണവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ പാർട്ട്ണറാണ്. മിസ്റ്റർ പാർട്ട്ണറുടെ ലോൺ ആവുമ്പോൾ പാർട്ട്ണറുടെ ലോൺ ആവുമ്പോൾ ഡ്രോ ആ ലോൺ അക്കൗണ്ട്. ഇനി വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റിസർവ്, അത് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം. ആശിഷിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, കണവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. നൗ സ്റ്റോക്ക്, ഡെറ്റർ, ഫേർണിച്ചർ, പ്ലാന്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ. പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഒക്കെ തരുന്നത് പോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, അതായത് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, നോട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് കോളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം പഞ്ചസാരയായാലും പാർട്ട്നേഴ്സിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാം, കൈപ്പയ്ക്കയായാലും പാർട്ട്നേഴ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. പാവയ്ക്ക, യു കോൾ പാവയ്ക്ക ഹിയർ, റൈറ്റ്? വി ഇൻ തൃശ്ശൂർ കോൾ ഇറ്റ് കൈപ്പയ്ക്ക. സോ പാവയ്ക്ക ആയാലും ആര് എൻജോയ് ചെയ്യണം, പാർട്ട്നേഴ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. എൻജോയ് ചെയ്യല്ല, സഹിക്കണം, സഫർ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇൻ കോളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് കോളംനാർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. Now coming to realization, Ashish agreed to take over furniture. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ ബാങ്ക് ഫർണിച്ചർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, എന്തെഴുതും, ബൈ ആശിഷ് ക്യാപിറ്റൽ. ഹി അഗ്രീഡ് ടു പേ ഓഫ് ഹിസ് വൈഫ്സ് ലോൺ. അപ്പോൾ ടു ബാങ്ക് എന്ന് മിസ്സിസ് ആശിഷിൻ്റെ ലോൺ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ടു മിസ്റ്റർ ആശിഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ. ഡെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്തു, പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്തു, ഒക്കെ ക്യാഷിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യണതാണ്. കണവ് ഇത്തിരി സ്റ്റോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, ബാക്കി സ്റ്റോക്ക് കാശിന് വിറ്റു. ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു കോവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് ക്രെഡിറ്റർ കുറച്ച് സാധനം കടത്തിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പറ്റുകാരൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാശ് തരണ്ട, പകരം കുറച്ച് ഷെയർസ്, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തട്ടിക്കിഴിക്കുക എന്ന് പറയും. ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഇല്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇല്ലാണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇനി വേറൊരു എൻട്രി എഴുതണ്ട, ഇവനും തമ്മിൽ തട്ടിക്കിഴിച്ചു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ മുഴുവൻ ആര് കൊണ്ടുപോയി, ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ എന്താ, 32,000 രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ക്രെഡിറ്റർ തൃപ്തനായി എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ ആലോചിക്കേണ്ട, ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റിൽഡ്. ഇനി കണവ് എഗ്രീഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഡിസൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ആൻ എഗ്രീഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് 12,000. കണവിന് ഒരു 12,000 രൂപ കൊടുത്തു. എന്തിനാണ്, ഈ ലോറി ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് പിന്നെ കാശാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഹി സ്പെൻഡ് ടൈം. സോ ഹി വാസ് ഗിവൺ 12,000 rupees ആസ് കമ്മീഷൻ. സോ ടു കണവ്സ് ക്യാപിറ്റലാണ് വരിക 12,000. അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസസ് 8,000. അതൊരു ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ റിയലൈസേഷൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ since we are doing limited problems, we will solve the entire problem. Okay. അപ്പോൾ 2,49,500 നമ്മൾ എവിടെ എഴുതി, അപ്പം എഴുതുകയായിരിക്കും നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോവും. അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സും പ്ലാന്റും. ഇനി കണവ് ടുക്ക് ഓവർ 40% ഓഫ്
സ്റ്റോക്ക് എവിടെ? സ്റ്റോക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. സ്റ്റോക്ക് എവിടെ? 24,000. 24,000 സ്റ്റോക്കിൻ്റെ 40% എന്തുണ്ടായി? കണവ് എടുത്തോണ്ട് പോയി. 40% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9,600 റുപ്പി വർത്ത് സ്റ്റോക്കിന് പുള്ളി 1/20/100 കുറച്ചാണ് എടുത്തോണ്ട് പോയത്. അപ്പോൾ 9,600 മൈനസ് 1920, ദാറ്റ് ഈസ് 7680 പുള്ളി എടുത്തോണ്ട് പോയത്. അപ്പോൾ പുള്ളി എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെഴുതും? ബൈ കെ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതണം കേട്ടോ. കണവ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഹൗ മച്ച്? 7,680. അപ്പോൾ ഇത് കണവ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ടു റിയലൈസേഷൻ എന്നല്ലേ ജേണൽ എൻട്രി വരിക. കണവ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു റിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ കണവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെഴുതണം? ടു റിയലൈസേഷൻ എത്ര? 7,680. ഇനി റിമൈനിങ് സ്റ്റോക്ക് വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് 10%. ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് മൊത്തം സ്റ്റോക്ക് 24,000, അതിൻ്റെ 40% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9,600. അത് കണവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് 20% ലെസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ 9,600ൻ്റെ 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1920. 20% ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9,600ൽ നിന്ന് 1920 പോകുമ്പോൾ 7680 ആണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില. ആൻഡ് റിമൈനിങ് സ്റ്റോക്ക് വാസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് 10%. 40% ആണ് കണവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. അപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാത്ത സ്റ്റോക്ക് എത്ര? 60% അല്ലേ? 60/100 എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈനിങ് സ്റ്റോക്ക് വാസ് സോൾഡ് 14,000 that is 24,000 minus 9,600 14,400. That was sold at a gain of 10%. So 15,840. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെഴുതും? ബൈ ബാങ്ക്, അതായത് 24,000 ആണ് ആകെയുള്ള സ്റ്റോക്ക്. അതിൽ നിന്ന് 9,600ൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആര് കൊണ്ടുപോയി? നേരത്തെ കണവ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി 14,400ൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കയ്യിലുണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് യു കുഡ് സെൽ ഇറ്റ് ഓഫ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 10%. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1,440. അങ്ങനെ ബൈ ക്യാഷ് എന്താണ്? റിമൈനിങ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ? എത്ര? 15,840. അപ്പോൾ 15,840 will have its impact in your cash account to realization 15,840. Trade creditors took over investments in full settlement. അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റർ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് സന്തുഷ്ടനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് സന്തുഷ്ടനായി. അപ്പോൾ അവരെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട, അവർ തമ്മിൽ തട്ടിക്കിഴിച്ചു. So no, nothing is to be needed. Now Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000. അപ്പോൾ കണവിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? 2 കേസ് ക്യാപിറ്റൽ 12,000. ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാണ്ട്, അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചൂസ് ചെയ്തത്. 2 കേസ് ക്യാപിറ്റൽ 12,000 കൊടുക്കുമ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ 2 കേസ് ക്യാപിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ബൈ റിയലൈസേഷൻ എത്ര വരും? 12,000 വരും. ഇയാൾക്ക് അസറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യാനും അതിന് ഓടി നടക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് 12,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ചെലവുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഫേം ശരിക്കും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
പക്ഷേ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, ഒരു കസ്റ്റമറി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, വേറിൻ ആക്ച്വൽ വന്ന എക്സ്പെൻസ് കണവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്, പേഴ്സണൽ യൂസിന് എടുത്ത പോലെ. അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിലെ കസ്റ്റമറി പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കസ്റ്റമറി പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് വേൾഡ് വെറിൻ even if he is paid a commission for the meeting for undertaking all the initiatives in connection with realization of assets, this amount actually incurred by him, he will be permitted to withdraw from his capital account like ക്യാഷ്. അതായത് ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് പോലെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് മേഖലയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രി എന്താ? കണൗട്ട് ടു ക്യാഷ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബൈ കേസ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വരും? 8,000 വരും. ഇനി ഇയാളെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലോൺ അക്കൗണ്ട്. ഇത് ടു ക്യാഷ് എന്താണ്? കണവിൻ്റെ ലോൺ 35,000. അപ്പോൾ ബൈ കേസ് ലോൺ 35,000. ഇനി എല്ലാ അസറ്റുകളും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തോന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡെറ്റേഴ്സ് വിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, ഫർണിച്ചർ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫർണിച്ചർ ആരും എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്, പ്ലാന്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും സെറ്റ് ഓഫ് ആയി. EPF ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ്. ആശിഷിൻ്റെ ലോൺ സെറ്റ് ഓഫ് ആയി. IFFനെ പറ്റിയിട്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് IFF ഈസ് എ ഫണ്ട് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദേ ഹിയർ. അപ്പോൾ IFFനെ പറ്റിയിട്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട, പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വറി ചെയ്യണം. ദേ ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ക്വൈറ്റ്. എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സാലറി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, hence to be paid off to bank. EPF how much? 60,000. Okay, employees provident fund is 60,000. Now what else? ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുവിധം സെറ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക വിച്ച് സൈഡ് ഇസ് ഹെവിയ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി സ്ഥലം എടുത്ത് ചെയ്തപ്പോഴേ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എന്ന് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്, ജസ്റ്റ് സി, ദാറ്റ് ഈസ് 42,000 പ്ലസ് 60,000 പ്ലസ് 9,000 പ്ലസ് 4,000 പ്ലസ് 38,000 പ്ലസ് 2,49,500 plus 7,680 plus 15,840 is equal to 4,26,020. ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നു 4,26,020. ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ സ്ഥിതി നോക്കുക, എന്നിട്ടേ നമുക്കിത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 24,000 പ്ലസ് 19,000 പ്ലസ് 40,000 പ്ലസ് 2,10,000 പ്ലസ് 32,000 പ്ലസ് 9,000 പ്ലസ് 12,000 പ്ലസ് 60,000. അപ്പോൾ 4,06,000 വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹെവിയർ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് 4,26,020 മൈനസ് 4,06,000, ദാറ്റ് ഇസ് 20,020 ആണ് എന്ത് വരുന്നത്, റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെവിയർ ടോട്ടൽ എന്താണ് 4,26,020 4,26,020 to realization profit transferred to അല്ലേ, എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നത്
that is 20,020 നെ എന്ത് റേഷ്യോയിൽ 3:2 റേഷ്യോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാനിന് വന്നിട്ട് 12,012ഉം സെക്കൻഡ് മാനിന് വന്നിട്ട് 8,008ഉം. അപ്പോൾ 12,012ഉം 8,008ഉം. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ബൈ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 12,012ഉം 8,008ഉം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കി, ഇതാണ് ഹെവിയർ സൈഡ് ആവാൻ സാധ്യത. സോ 1,32,000 പ്ലസ് 9,000 പ്ലസ് 12,012, that is 1,53,012. 1,53,012 is the total, heavier total, 1,53,012. അപ്പോൾ you finally settle it by way of cash, that is minus 44,000 is equal to 1,09,012. That is 1,09,012. Okay, here this can be the heavier side, 88, 98, 1,08,008. Okay, 1,08,008, 1,08,008 minus 1,08,008 minus 19,680, that is 88,328. Okay, now cash account by, how will you close? By A, I am writing for Ashish. By A's capital, how much? 1,09,012 by K's capital, that is 88,328. Okay, 88,328. So we have posted almost everything. Now we will see whether our cash account tallies. 35,000 plus 2,49,500 plus 15,840 gives you 3,340. Okay, the other side, 8,000 plus 35,000 plus 1,09,012 plus 88,328 gives you, anything else missed? 88,328,000. Yeah, some realization figure we forgot. That is here. Yeah, this EPF we forgot. That is by bank EPF 60,000. So plus 60,000 gives you 3,340. 3,340. So this is how you will have to solve this is actually a board question wherein they had asked you only realization. So since we are not facing each other, but you should get qualitatively from the lesson, I had chosen this as a full problem. So here the new items you had come across is mainly the loan aspect,
partner's loan as well as partner's wife's loan. Then we had come across splitting the stock and seeing its stock, then keeping silence about one or two items, then mainly with workmen's compensation fund and IFF. Since IFF is here and investments are here, you will have to put it on realization. No claims are there on WCF, that is workmen's compensation fund. No accidents, no claims are there, and you are planning to put a full stop to business. There is no point in keeping it, so you treat it like general reserve. Had claims had it been there, you will have to put WCF here and claim you met here, and you will have to settle off. Okay, so this is how you will have to solve. And partners loan, you show it separately, meet it by way of cash, and this is how you solve problems on dissolution. Okay. Logic, School of Management. It is simple logic.